జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సహయోగులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన చిత్తాన్ని హృదయం అందించుకొని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటాన్ని చూద్దాం. ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. మీరే కర్త కర్విత, అంతా చేయునుది మీరే తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయంలో మిమ్మల్ని చూసుకునే మహద్భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మా హృదయాన్ని శుద్ధంగా, నిర్మలంగా చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. त्वमेव सा
జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. అమ్మా భూమాత, మాలో ఉన్న అన్ని అసమతుల్యతలను మీలోనికి తీసుకొను తల్లి. మీలోని ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను తొలగించుము తల్లి. మన ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత మీదే పెట్టుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. సామూహికత యొక్క ఇచ్ఛాశక్తిని శుద్ధంగా చేయము తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి మరియు శ్రీ భైరవనాథ్ స్వరూపులు తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఇడానాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. ఎడమ చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని కుడి మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ కార్తికేయ స్వరూపులు తల్లి. మా యొక్క కుడి మూలాధార చక్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను, అన్ని రాక్షస ప్రవృత్తులను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మీరే సాక్షాత్ రాక్షస అగ్ని మరియు రాక్షస హంత్రి తల్లి. మన ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరి యొక్క పింగళా నాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలు,
ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, అంతా చేయునది మీరే తల్లి. మాలో ఉన్న నేను చేస్తున్నాను అనే భావన ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన్ స్వరూపులు తల్లి. సామూహికత యొక్క క్రియాశక్తిని శుద్ధంగా చేయుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని పింగళ నాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి యందు ఉంచుకుందాం. పరం పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచుము తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి మరియు శ్రీ గణేశ స్వరూపులు తల్లి. మన 2 అరచేతుల్లో సహస్రారం పైన వచ్చే చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సామూహిక చేతన శక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాకు నిర్వికల్ప సమాధి స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాం. मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. In these modern times, a place which is supposed to be a holy place becomes the most unholy place. It's such a topsy-turvy condition these days. And when we are trying to establish something very fundamental, it's like a little seedling that has to come out of the stones. It has to fight lots of things, so we have to keep our brains intact and be sensible about everything and try to see what we can achieve through our patience and understanding. It's very important. Today I think is a very great day for all of us, because this place is the place of Virat, of Sri Vithala. It's the place where Sri Vithala appeared to a devoted son, and when he asked him that you better stand on a break, he stood there. And they say that they stood there waiting. Some people say that the statues that we see came out of the Mother Earth on this
sand. And that's what Pundarikaksh carried, saying that these are the ones who came to see me and my parents. I was busy with them. So they are standing on the same brick which I threw. Now the whole story has to be taken in a very sensible way with a common sense in it. That God Himself is capable of all kinds of miracles. We who are created by God are doing some things which look miraculous. Say if you take about 100-year-old situation of this world, we can say that today we are seeing many things which could be miraculous. 100 years back, nobody could have thought that they could have all these arrangements done here in such a far-fetched places. But all these miracles come from the power of God. So, we are the creator of that wee bit, very wee bit of that miracle. So, all the miracles of God cannot be explained and should not be explained. They are beyond our minds. And to make people feel the presence of God, God can do anything. He can move into all the 3 dimensions and also in the 4th dimension. He can do whatever He feels like. That's what you have seen now in your every day-to-day life. How many miracles take place to all of you. And you can't understand how it works out. Even it works out on things which are not living. And people are quite amazed how these things happen. So we have to believe now, after seeing all this ourselves, that He is God. And He can do anything that He feels like. And we are nothing. We are nothing. There should be no rationality about it, of understanding God's miracles. How can it be? How could it be? You can't explain. Only when you achieve that state of mind, where you believe through your experiences that God is all powerful. It's very difficult. This concept is very difficult because we are limited people. We have limited powers. And we cannot understand how God could be all powerful because we haven't got the capacity. So, this God, who is our creator, who is our preserver, the one who desired that we should exist, who is our existence itself, is an all-powerful God. All-powerful. He can do whatever He likes with you. He can create another world. He can destroy this world. It's only if He has to desire. My idea of coming to Pandharpur for Shiv Puja was this, that Shiva represents the spirit. And the spirit is residing in all of you, in your hearts. The seat of Sadashiva is on top of your head. But
is reflected in your heart. Now your brain is the Vittala. So to bring spirit to your brain means enlightenment of your brain. Enlightenment of your brain means the limited capacity of your brain has to become unlimited in its capacity to realize God. I will not use the word understand, but to realize God. How powerful He is, how miraculous He is, how great He is. The another is that the brain of man can create, of course, out of the dead. But when the spirit comes into brain, then you create living things, living work of Kundalini. Even the dead start behaving like living because you touch the spirit in the dead. Like the nucleus inside every atom or a molecule has the spirit of that molecule. And if you become your spirit, we can say the brain of a molecule or an atom is like the nucleus, body of the nucleus. But the one that controls the nucleus is the spirit that resides within the nucleus. So now you have got the attention or the body, the whole body of the atom, then the nucleus, and inside the nucleus is the spirit. In the same way, we have this body, the attention of the body. And then we have the nucleus is the brain. And the spirit is in the heart. So the brain is controlled through the spirit. How? That around the heart there are 7 auras. Which can be multiplied into any number. 7 raised to power 1600, which are the ones which watch the 7 chakras raised to power 1600. 16,000, sorry. Now this spirit is watching through this aura. Watching, I am again saying watching. Through this aura, can you sit down? Can you sit down? I think would be better. There's no need to bother once you have put it up. This aura is watching
the behavior of your 7 centers in your brain. Is also watching all the nerves that are working in the brain, watching again. But when you bring the spirit into your brain, then you go 2 steps ahead. Because when your Kundalini rises, she touches the Sadashiva, and Sadashiva informs the spirit. Informs in the sense reflects in the spirit. So that's the first state where the watching auras start communicating to your different chakras in the brain and integrating it. But when you bring your spirit to your brain, this is the second state. Then you really become self-realized in the full way. In the full way. Because then yourself, that is the spirit, becomes your brain. Action is very dynamic. It opens then the 5th dimension in the human being. First, when you become realized, collectively conscious, and start raising the Kundalini, you cross the 4th dimension. But when your spirit comes into your brain, then you become the 5th dimension, means you become the doer. Our brain now, for example, says, all right, lift this thing up. So you touch it with your hand, you lift it up. You are the doer. But when the brain becomes the spirit is the doer. And when spirit is the doer, then you become a complete Shiva, self-realized. In that state, if you get angry, you are not attached. You are not an attached person to anything whatsoever. If you possess anything, you are not attached. You cannot attach because spirit is detachment. It's complete detachment. You don't bother about any attachments whatsoever. Even for a second you are not attached. Now, I would say, to understand the detachment of spirit, we should study ourselves very well, clearly. How are we attached? We are attached, firstly, by our brain. Mostly by our brain. Because all our conditionings are in our brain, and all our ego is also in our brain. So all emotional attachments are through our brain, and all our egoistical attachments also are through our brain. That's why it is said that after realization one must try to practice the Shiva Tattva by practicing detachment. जरा मला शाल दे. There's a शिवाची फार थंड असणार सगळं. Now,
how do you practice this detachment? सगळ्यांना इंग्लिश समजताय ना थोडं थोडं? Because we get attached to something, of course through our brain, but through our attention. So we try to do what we call chitta nirodh, is to control your attention. Where is it going? In the practice of Sahaja Yoga, you have to rise higher. You have to improve your own instrument and not the instrument of others. This is one thing one should know. For definite. Now you just watch your attention, where is it going? Watch yourself. As soon as you start watching yourself, your attention, you will become more identified with your spirit. Because if you have to watch your attention, you have to be your spirit. Otherwise, how will you watch it? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva, there is no attachment to his body. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there. Because he's not attached. He can never be caught up by any booths or anything, nothing of the kind. He's detached. The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So what you can do is at least to watch your attention, you can do that. You can watch your attention very clearly by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also you can do. Very simple. To control your attention, you have to just remove your attention from this to that. Try to change your priorities. All this has to be done now, after realization, a complete detachment. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little bit. Try. What you think it to be comfortable, try to make it little uncomfortable. That's why people went to Himalayas. See, coming to this place itself has caused us a lot of problems. But going to Himalayas, you can imagine. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. Let's see how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized souls. With enjoyment, little. Try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasha or anywhere. Where is your attention is, you see. That your human attention is hopelessly bad. Very entangled nonsense it is. We did this because of this. There's an explanation. Or others have to give an explanation. No explanation is needed to be given or to be accepted or to be asked for. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, jaise rakhahu taise hi rahu. Whichever way you keep me, I'll remain in that state.
I'll enjoy. Further in this poem, Kabira says, if you make me go on an elephant, means the royal conveyance, I'll go. If you make me walk, I'll walk. Jaise rakhahu, taise hi rahu. So no reaction on that point. No reaction. First no explanation, no reaction. జై శ్రీమాతాజీ. కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. జై శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ గారి ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీమాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనాన్ని 1984లో పండరీపూర్లో జరిగిన మహాశివరాత్రి పూజ సందర్భంగా ఇవ్వటం జరిగింది.
శ్రీమాతాజీ గారు ఈ విధంగా మనకు వివరిస్తున్నారు. ఈ ఆధునిక కాలంలో క్లిష్టతరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. పవిత్రంగా ఉండాల్సిన స్థలం అపవిత్రంగా మారుతుంది. ఈరోజు పరిస్థితి చాలా తలక్రిందులుగా ఉంది. ఎన్నో విషయాలపైన పోరాడాల్సి ఉంది. కాబట్టి మనం మన మెదడును భద్రంగా ఉంచుకొని ప్రతి విషయంలోనూ విజ్ఞతతో ఉండాలి. మన సహనం మరియు అవగాహన ద్వారా మనం ఏమి సాధించగలమో అది ప్రయత్నించడం ముఖ్యం. ఈరోజు మనం అందరికీ చాలా గొప్ప రోజు అని నేను అనుకుంటున్నాను. గొప్ప భక్తుడైన పుండరీకునికి విఠలుడు కనిపించిన స్థలం ఇది. భక్తుడు నువ్వు ఒక ఇటుక మీద నిలబడు అని భగవంతుణ్ణి కోరినప్పుడు ఆయన అక్కడే నిలబడ్డారు. సాక్షాత్తు భగవంతుడు అన్ని రకాల అద్భుతాలను చేయగల సమర్థుడు. ఈరోజు మనం చూస్తున్న చాలా విషయాలు అద్భుతంగా అనిపించవచ్చు. కానీ ఈ అద్భుతాలన్నీ దేవుని యొక్క శక్తి నుండే వస్తాయి. కాబట్టి ఈ అద్భుతంలో చాలా చిన్న అతి చిన్న భాగానికి మాత్రమే మనం సృష్టికర్తలం. శివ పూజ కోసం పండరీపురం రావాలన్న నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే, శివుడు ఆత్మకు ప్రతీక మరియు ఆ ఆత్మ మీ అందరి హృదయాల్లో నివసిస్తుంది. సదాశివుని స్థానం మీ తల పై భాగంలో ఉంటుంది, కానీ అది మీ హృదయంలో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. మెదడు ఆత్మగా మారినప్పుడు ఆత్మ కర్త అవుతుంది మరియు ఆత్మ కర్త అయినప్పుడు మీరు శివుడిగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తిగా అవుతారు. ఆ స్థితిలో మీకు కోపం వచ్చినా మీరు దానికి బంధింపబడరు. మీరు దేనికి అస్సలు బంధింపబడిన వ్యక్తిగా ఉంటారు. ఆత్మ అనేది వైరాగ్యం. అది పూర్తి వైరాగ్యం. ఏ విధమైన బంధాల గురించి మీరు పట్టించుకోరు. ఒక్క క్షణం కూడా మీరు బాధింపబడరు. సహజయోగ సాధనలో మీరు ఉన్నత స్థితికి ఎదగాలంటే మీరు మీ సొంత పరికరాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలి, ఇతరుల పరికరాన్ని కాదు. ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవలసిన విషయం. మన కుండల్ని శక్తి పైకి వెళ్తూ సదాశివుణ్ణి తాకినప్పుడు సదాశివుడు ఆత్మకు సమాచారం అందిస్తారు. అప్పుడు మెదడు ఆత్మకు సంధించ పడుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే పూర్తిగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనలోని ఆత్మ మెదడుగా మారుతుందో ఆత్మ ఒక తలుపులాగా మారుతుంది. అప్పుడే పూర్తిగా శివతత్వం ప్రాప్తించినట్టు. మనకు కోపం వస్తూ ఉంటే మనం పూర్తిగా ఆత్మస్థితిలో లేమని అర్థం చేసుకోవాలి. భావోద్వేగ అనుబంధం అంతా మన మెదడులో ఉంటుంది. అలాగే కట్టుబాట్లు, అహంకారం కూడా మెదడులోనే ఉంటుంది. మనం సహజయోగాలో ఎదగాలంటే బంధరాహిత్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. మన చిత్తం దేని మీద ఉందో గమనించుకోవాలి. మన శరీరం ఎప్పుడు సౌకర్యాలు కోరుకుంటూ ఉంటుంది. అది మనం నియంత్రించుకోవాలి. శివుడు ఎక్కడైనా నిద్రించగలుగుతారు. మనిషి మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో మనకు వివరించారు. మన పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రమే అంత ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్ర పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. ఈ కార్యక్రమంలో ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. పరం పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా అందరికీ ఆత్మజ్ఞానాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. ఎవరి పట్ల ఈర్ష్యాద్వేషాలు లేకుండా అందరి పట్ల ప్రేమ భావంతో ఉండేలా చేయము తల్లి. ఈ ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీ పవిత్ర పాదపద్మములకు కోటి కోటి ప్రణామములు, అనంత కోటి ప్రణామం.
శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారమైన తర్వాత ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయాన్ని కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.